It's Wednesday, the 3rd of March 2021. Of course, it's the 3rd month of the year also. And welcome to the midweek edition of the Good Morning Africa, right here on Africa TV. It's always good to be back at this time of the morning to bring you some of the very interesting matters and issues we'll be discussing during the next 60 minutes or so. So once again, wherever you are around the world, we say thank you very much for the pleasure of your company. And as always, we would be going through the stories and also discuss on some of the matters later on in the program. But of course, we'll also bring you the newspaper review later in the program. So thanks for joining us once again, wherever you are. su ko defee mbokk yi ñu ngi leen di nuyu beneen yoon ñoomaat mbégte dellusiwaat ci suba si la comme ni ñu koy defee saa su ne bu waxtu bi jotee ñu ngi am mbégte lool nag dellusiwaat àndaat ak yéen ci jotaay ji Good Morning Africa comme ni ñu koy defee xam ngeen ne bu waxtu bi jotee rek rendez-vous bi dafay dal di jot ñu ñëw ñu digtal leen suñuy xibaar waaye tamit waxtaane yenn ponk yi nga xamante ne day am solo bu baax a baax ci lu ñu war a waxtaane ci réew mi loolu mooy yéene bi waaye tamit loolu mooy jubluwaay bi tey ci yenn ponk yi nga xamante ne fas nañ yéene waxtaane ko dana ci bokk TRRC bi ba léegi xam ngeen ne dafa xew wala sax liggéey baa ngi wéy di am ba léegi su ko defee nañ ci dellusiwaat ci ñi nga xamante ne jamono ji ñu ngi testify foofu ci commission bi ci li nga xamante ne mooy ci fuñ toll jamono ji loolu nañ ci ñëw ci kanam tuuti leneen liñ cee toftal ba léegi nañ wax tamit ci wàllum transport secteur bi xam ngeen ne dem ak dëkk ci réew dafa am solo lool day am solo tamit pour ñu def ci taxaw seetlu seet yenn mbir yi nga xamante ne mu ngi xew ci fànn boobu ñu waxtaanee ko ci jotaay ji incha allah ci kanam tuuti nañ ci gën a indi yaatal kon ni ma ko waxee léegi newspaper review ci kanam tuuti loolu tamit nañ ko ci boole ci yëf yi su ko defee jàppale ne ponk yaa ngi noonu ak tamit yeneen am na bataaxal bu jógee ci Gambia Police Force loolu tamit nañ ko ci boole ci kanam incha allah lépp ñu yaatal ko ak yéen. Well, viewers, once again, thank you and welcome to the program. And of course, this morning we'll talk about the matters of the ongoing public hearings of the TRRC. Of course, we're going to start with that. But of course, later on, we're also going to tell you about a statement from the Gambia Police Force about certain measures that they have taken. And we will discuss that later. And also, we will talk about the transport sector in the country. There are some issues, some matters that need to be discussed. So we'll get to that later in the program. But for now, though, let's kickstart with matters of the TRRC, as I mentioned, still on the alleged massacre of the West African migrants in the Gambia. Now, Eric Yawu on Tuesday gives his account on the arrest and detention of at least 50 migrants stranded at the source of Bara. In his testimony, the witness says he was heavily tortured while detained by the law enforcement agencies. Karijatu Seka has more details of that in this report. Eric Yao told the commission that upon reaching the shores of Bara, he and 5 others alighted the boat to make a call, but were caught and taken to the police headquarters in Banjul on allegations that they were thieves. The witness recounts his arrest, torture and electrocution he suffered in the hands of the law enforcement agents of Yahya Jammeh. I was electrocuted on my genital organs and parts of my body. Who did that? Sergeant Du is the one that did it. He was a left-handed man. What exactly did he do? He beat us very well. No, explain to us the electrocution, how that was done. He and one lady, they sent me inside a room, they naked me, he plucked something on the wall and electrocuted my genital organ. He says he spent 11 months in detention when he was told that his colleagues, whom he left Senegal with to the Gambia, had been killed. Some Nigerians came there and said that your brothers, they have killed all of them.
And did they say where they were killed? Na omoka baby kwa yekuno. They said that they have killed 8 of our people. Where exactly? In Brufut. Families of the 44 Ghanaians murdered in the Gambia in 2005 had filed petitions to the Truth, Reconciliation and Reparation Commission demanding that Yahya Jammeh and the junglers be brought to justice and compensation paid to the families and survivors. This comes after junglers testified before the TRRC that they participated in the killing of the Ghanaians and other West African migrants on the orders of Yahya Jammeh. Reporting for Africa News, I am Khadija Tuseka. All right, Khadija Tuseka reporting on matters of the ongoing public hearings of the TRRC. And of course, currently the TRRC is hearing the case of the West African migrants who were allegedly killed in the Gambia in 2005. So, of course, some of the survivors and people who were part of those that were arrested or detained are now testifying before the commission to have their say on how the things unfolded at the time of their arrest in 2005 by the law enforcement agencies in the country. And this, of course, back then under the former regime of the ex-president Yahya Jammeh. su ko defee rek comme ni ngeen ko déggee noonu ci report bi TRRC ñu ngi continuer di amal seen liggéey bi ba léegi jamono ji nag ñu ngi toll ci li nga xamante ne mooy di déglu ñenn ci ñi nga xamante ne jàpp nañ ne bokkoon nañ wala xam nañ dara ci li xewoon fii atum 2005 ci wàllu doomi West Africans yi nga xamante ne ñu bari dañ ci ñàkkoon seen bakkan ci loxo nguur bu fi nekkoon comme niñ ko waxee su ko defee ñu ngi déglu ñu bari ci ñoom jamono ji ci TRRC bi ci niñ ko déggee foofu lañ toll te xam naa ne ñu bari jàpp naa ne war nañ cee teew ci kanam commission bi pour wax seen xam wala luñ xam ci yëf yi wala luñ fekkee. gannaaw loolu ñu continuer wax ci leneen dañoo utali Brikama West Coast Region wax ci wàllu marché bi xam ngeen ne tamit coow li bari na ci benn dogal bi nga xamante ne nguur gi jël na ko pour defaraat yenn wala sax marché bi yenn place yi pour defaraat ko ñi nga xamante ne ñoom ñoo ci nekk am na ni ko gisee su ko defee ñu ànd ak loolu den dellusiwaat ci kanam ci programme bi. We'll move on to our next story because vendors at the Brikama market are crying foul against the city's area council for its plans to demolish their Methodic stores and build new ones in the market. Now, but the move has sparked concern among vendors of the market, saying the newly built stores may not be given back to them. Now, our reporter Binti Janlo has been speaking to some of the people or affected people, and now she has the rest of that in this report. About 200 shops in the Brikama market are about to be demolished by the council. As part of its quest to build a modern and standard market for the people of Brikama and its surrounding, officials of the Brikama Area Council for the past years have been confronted with a lot of challenges to implement their development agenda in transforming the market. But the recent outbreak that have a negative impact on vendors and residents of Brikama forced the council to go ahead with its long-time plan of renovating the market. However, the move did not go down well with some of the vendors at the market. Okay, around February. This has been going on for a while now, since February. The area council came here and took our names and phone numbers. When I asked them what was going on, they said they were going to call for a meeting, but they never did that. After a week, they came with a notice of 2 weeks, and then we have to vacate our shop. We all welcome the development they have said they are bringing to the market. We've all seen pictures trending on social media about the Brikama market. I have been in this market for so many years, and I can't get a permanent place to sit. If I sit anywhere, the area council will come and ask me to leave. We are citizens like the people working in the area council. If they remove us from here, how are we going to survive?
We are voting for the government, but it looks like it's in vain. This is where we are surviving. So if they ask us to leave this place and go to the allocated area they give us, how will we survive before people know our location? I'm sure the government is not going to give us anything to survive. This is really disturbing. I lost my dad, and I am the breadwinner of my family. I'm even embarrassed at the moment going home every day without any money in my pocket. Only God is helping me in terms of survival. I'm pleading to the area council to at least, if not all, agree to some of our demands. We visited the Brikama Area Council to know their side of the story, and Piero Lamin Signate said the council has project signed with their counterpart, a project worth $1.9 million for the construction of 88 market stalls, and the affected sites is where the complainants are currently. And they use the taxpayers' money to implement these projects. He said they are adhering to the needs of people, thus they are compelled to do this. He added that they were in agreement. I think they are miscommunicating, or they are judging things. The assurance is already there. You understand? Because prior to our going there, we are dealing with they have a body representing them. That's the local market committee, of which council don't have a hand in selecting them or in electing them whatsoever. But they themselves, as vendors, they came together and formed that association. That's the vendors association, and it's been led by a local market committee. So basically, council is directly dealing with that local market committee. Whatever we want to do, whatever we intend to do at the market level, our first point of call is those people. We call on them, we put forward our intention, we agree. There are some instances we will disagree, but we end up being agreeing. That's natural. The Brikama market is one of the largest in the West Coast region and among the busiest in the country that attracts some thousands of people from all walks of life daily for both businesses and shopping activities. More than 72 stalls were born to TRRC in the Brikama market last year, which left the market struggling to accommodate the demand from the people in the region. Reporting for iAfrica TV, Binta Jallo. All right, Binta Jallo, they're reporting. Thank you very much for the report. As the Brikama Area Council plans to demolish part of the market to renovate some of the stalls there and build, of course, and widen maybe the places and all that. But you can, as you hear from some of the vendors, they are not somehow happy with the move or the decision. But that they cancel for the past years, like they said they have been really trying to transform the market to a much better standard, but it could not happen because of the concerns. But this time around, they were forced to go ahead because the market has always been. There has always been fire outbreaks at the Brikama market, and probably that's the reason why they felt it's time to go ahead and do some renovations and improve the standard of the market, because it's one of the biggest market in the West Coast region and the busiest, of course, in the country also. So let's see what happens. I hope the worry or the concerns the vendors have that when the market is being rebuilt, they might not lose their stalls or the places that they used to seed and all that to do their businesses. And I hope the council also will take that as a concern and make sure that things would be done in a very proper way. Su ko defee rek gannaaw buñ jógee ci report boobu comme ni ngeen ko déggee rek suñ ndaw report bi Binta Diallo moom moo demoon foofu ci Brikama di waxtaan ñi nga xamante ne ñoo léegi nekk ci marché bi gannaaw bi nga xamante ne council bi jël nañ dogal pour gis ne dañoo daaneel yenn place yi nga xamante ne ñu ngi ci marché bi pour defaraat ko ñu bëri nag gis nañ ne loolu ànduñ ci ndax dañ am ay concern gis-gis ne ndax bu loolu amee bu boobaa ñoom du ñàkk seen place yi parce que xëy na yàgg nañ fa am na ñeneen ñi nga xamante ne sax wax ne yàgg nañ fa te mënuñu am fu ñoo toog ak yu mel ne te fuñ dem rek gaa jëlee lañ fa ak yu mel noonu coow marché nag lu bëri la waaye Brikama bokk na marché bu gën a mag ci West Coast sax bu nekkul bu gën a mag
ci réew mi tamit bokk na ci marché yi nga xamante ne daal dafay nit ñu bari ñoo fay dem su ko defee day am solo pour ñu defaraat toogaay bi ndax léegoo léegi dañ fi dee gis ay safara di génn ci marché bi te yàqu-yàqu bi day bari amaana loolu moo tax council bi tamit bugg a defaraat yëf yi pour daal wàññi li nga xamante ne mooy congestion bi ak yu mel noonu jaxasoo bi ci marché bi ci yenn toogaay yi ak yu mel noonu su ko defee mu ngi noonu ñu dem wax ci leneen wax ci addu ci wàllum police bi waxoon naa leen ko ci ndorte bi dañ génnee bataaxal daal di wax ci benn dogal bi nga xamante ne jël nañ ko ci wàllu seen nit ñi nga xamante ne dañ leen yóbboon ci biti pour ñu aar yenn ay nit ci nga xamante ne ñu ngi ci biir réew mi xam ngeen ne ku nekk mooy am loolu am na ñi nga xamante ne nag buñ tolloo am yenn makaama yi daal dañ leen di joxe wala dañ leen di bàyyi ay police ñu leen di bàyyi xel ci seen nekkin ak yu mel noonu waaye nag am na ñi nga xamante ne léegi ñooñu loolu du amati dañ leen di delloo wala dañ leen di jëli comme ñoom nuñ ko waxee su ko defee ñu dem ak press release boobu den su ko defee ñu continuer waat we'll move on now to next of course to our next story, that is matters of the police, because police takes back officers from homes of VIPs. Now, the Gambia Police Force has withdrawn resident guards formerly assigned to certain VIPs due to operational demands, according to a statement from the police. Now, the affected categories of personalities include former vice presidents, all government advisors, as well as magistrates, but personal orderlies of former VIPs are not affected by the exercise, the statement added. Now, the police says that the decision is not sudden, of course, a formal notice was sent to all affected personalities about 3 weeks ago. Also, based on the principle of reciprocal relations governing a diplomatic institution, countries that do not provide security to Gambian diplomatic missions may not continue to enjoy security benefits from the state's guards. The statement added. Now, however, the Gambia Police Force says it will continue to strengthen its patrol, surveillance, and crime prevention initiative to ensure security for the general public. So that's the message from the Gambia Police Force, as you heard there. You know, they are taking back some of their officers or security personnel from from VIP, from homes of the VIPs, of course, for certain reasons, as they say, due to demands, as they say. So that is it. That's the message from the Gambia Police Force, and it's not a sudden decision, according to them, because the affected personalities were notified 3 weeks ago about this move from the Gambia Police Force, and hopefully we will get the police PRO in our subsequent news editions, so we can hear from him in a wider perspective and some of the reasons that led to this decision. And so that is it. su ko defee rek comme ni ngeen ko gisee ci bataaxal boobu jógee ci Gambia Police Force wax nañ ko ci ne am na seen ndaw yi nga xamante ne dañ nekkoon ak ñenn ñi nga xamante ne amoon nañ ay taxawaay ci réew mi surtout ñu nekkoon vice président ak tamit ñi nga xamante ne mooy ci nguur gi lañ nekkoon am yenn màkkaama yi te police yi di ànd ak ñoom di leen doon aar am na ñenn ñi nga xamante ne daal jëli nañ leen loolu amatul léegi ci ñoom amatuñ ñooñu waaye nag ñi nga xamante ne mooy Odelites ñi nga xamante ñoom ñoo doon gàtt ñenn ci tamit VIPs ñoom tamit ba léegi ñu ngi nekk ak ñoom ñooñu moom yëf yi laalul leen waaye tamit ñi nga xamante ne mooy réew ñi nga xamante ne ñu ngi fi te seen réew yi duñ dee aar ñi nga xamante ne mooy suñu diplomatic missions mooy nit ñi nga xamante ne nguuri Gambie ñu leen yóbbu leen ci biti ñoom di leen den aar ñoom tamit nag amaana loolu day ceeñ duñ ko amati ñoom tamit ci réew mi bu fekkee ne defaluñ ñu ko comme niñ ko waxee su ko defee give and take la soo ko déggee mooy daal foog ñoom buñ ñu aarale suñ nit ñi nga xamante ñu ngi si seen réew ñu mun leen koo defal fii bu fekkee nag loolu am naa tamit ñoom dañoo seetaat yi fii dafa mel ni ñoom tamit duñu amaat de seen privilège bi nga xamante ne boobu lañ doon am ci réew mi loolu tamit wax nañ ko waaye ba léegi dal dinañ dëgëralaat yeesalaat seen taxawaay bu baax nee nañ dañoo continuer
di am taxawaay bi nga xamante ne boobu lañ doon am mooy di wër di nemmeeku réew mi waaye tamit bàyyi xel bu baax doxalin bi lépp rek naka la ñoo fexee bi aar nit ñi ci réew mi loolu moom nañ ko wéy di amal waaye ñenn ñi nga xamante ne dañ leen doon béral ci wàllum sécurité mooy kaaraange tamit loolu amatul ci yenn nit ñi ci bataaxal bi nga xamante ne jóge na ci police bi ni mu ko waxee loolu su ko defee ñëpp xamee ko noonu démba lañ ko dal di fesal gannaaw loolu tamit ñu continuer ba léegi waxoon naa ko ci ndorte bi nee na nañ wax ci wàllum transport bi mooy dem ak dëkk ci biir réew mi loolu day am solo bu baax saa su ne ñu koy waxtaane parce que ñu bari dañ jàpp ne surtout ci réew mi jamono ji jafe-jafe bari na lool ci secteur boobu su ko defee ci foofu la ñoo yegsi ñu dellusiwaat ci leneen loolu sax dañ ci def taxaw seetlu ci kanam tuuti ñu waxtaanee ko. We'll move on to our next story, of course, from matters of the Gambia Police. We'll talk transport now, because transportation issues has been a major challenge in the country on people's day-to-day activities. Now, traffic congestion being part of the challenges, commuters have lamented to Africa TV on the multiple fares paid to a destination. The transport union also attribute the act to the traffic congestion and unstable fuel pump price increment by the government. Mariam Cham has more details of that in this report. The traffic in the Greater Banjul area is marked by one-way traffic as people go at the same time towards the capital city Banjul in the early hours of the day and then to the opposite direction as soon as midday. Commercial drivers take advantage of this predictable situation to set their own traps for anyone who is capable of paying $1 for a taxi service. The cutting of the long journeys into several picking and dropping clusters becomes the order of the day. Drivers will justify their self-initiated charges to the long hours of the traffic jams. Commuters have always called for government's intervention to sanitize the transport sector. Maimuna Jallo is a resident of Brikama. She explains how much it cost her to be able to make it to school. It does affect us normally, even during lectures, especially in the morning when we are coming to school. We don't have vehicle direct to the school gate. So we come, normally the drivers drop us at Westfield, then we will have to walk to the school, or we take a vehicle to just one again. Then we go to school, and which will delay us for our lectures. Normally we go late, and then the lecturer will be complaining, which affects us a lot. The government should do something about this because it is becoming more and more rampant nowadays. The drivers will come here instead of going to Brikama. They will be going to Brikama direct, but they will be stopping at every place. They will say Latrikunda, then Tabokoto, then Lamen, then Parada Busumbala before they reach Brikama, which is a problem. And normally our money is not always enough for us. For Mohamed Samura, one needs to draw a strong budget to be able to leave the West Coast region for Sarekunda. Transportation from Brikama is a big challenge now because the fare to and from Brikama is $17. But now, what you pay before you reach Brikama will be more than $50 because of the multiple paying of fares. You pay $10 to Abuko, then pay another $10 to Lamin, $10 to Airport Junction, and pay another $10 again to go to Brikama, which makes transportation too costly. I'm pleading with the Gambian government and the transport union to look into the transport issues because it is affecting us a lot. In response to calls for regulation of the transport sector, Omar Sise, president of the Gambia Transport Union, is on a nationwide tour, looking into all factors responsible for the friction between passengers and transport enterprises. For his management, the commercial driver is compelled to find a way out to survive, irrespective of what the law may say. We are all commuters, we all join these vehicles. But the drivers also, what they complain, to go customer directly, that is very good for them. But if you pick like by 4 or 3 p.m. in the afternoon, you pick passenger from Latrikunda or Westfield to Tabokoto, the fare is $10. So how many time are you going to spend on the traffic? Over 1 hour. So end of the day, you're working on losses. Because that means the money you are getting from people, you're going to buy the fuel. The issue of multiple fares for a single destination in the view of the transport union came about because of bad roads and lack of garages. Reporting for iAfrica News, this is Mariama Cham.
All right, merci beaucoup, Mariama Cham, with that report there, of course, on the transports, constraints and issues and all whatnot in this country. Many, of course, as you heard from those reported, are more or less facing the same issue on daily basis. If you're going to work, from work to home, or of course, in other transactions that also you want to do in this country, the transport is just a nightmare. That's just the fact. But to help us understand some of the issues that were discussed beyond what we had is Mariama Cham, of course, who was on the ground to talk to so many people, but of course from the transport authorities also, from, as you heard from the Transport Union President, MC Cham, or MC, if you like. Good morning and thank you for joining us. So I'm back, I'm back again to this platform so we can talk about this and you just say hi to our viewers. Yeah, good morning to all the GME viewers out there watching Amadou Kante right now. So I am just back. MC as well. Yes, so I am just back to talk to you about the transport issue in the country. Yeah, which is definitely a big concern for everybody. I want to say. So it's good that you have gone out to the people and to the ground to see, sometime how some of them have been affected. But I know everybody's affected, by the way. Yeah. But what has been the main issues? Because this is not a new thing, by the way. But we felt we need to go out and of course talk to the people to know how they are feeling. What are the constraints? What are the issues? Tell us about some of the things that they told you about. The issues they are facing on a daily basis, as we heard from some of them. Yeah. Wow. Thank you so much, Amadou. Transport issue has always been a challenge in the country. It might not be, it did not start today. Yeah, it's not a new thing, yeah. 6 months back, but it has been a trend. But recently, things are, getting hard, and Gambians are lamenting, the double paying of fares. Yeah, so this is really, really a challenge because all of us are commuters, and the thing is, all of us go to a particular area from morning till night. Okay. So these are challenges that commuters are facing. Yeah, that's fine. And because of this is a Gambian thing and all whatnot, dama bëgg sax ñu olofal affaire yi pour mu leer guys, because li ku nekk la sonal MC and then sometimes they métti. Nga war a jógee ko Westfield di bi Brikama wala Tabokoto wala Lamen wala whatever ngay fay ñeenti pass te ñun dañ ci wax ak Transport Union President bi several times lu bëri waaye problème bi lan la ñu ne amuñ garage mu ne lifin bi dafa seer I don't know nguur gi dañoo yokk a fuel te duñ ko wax kenn ak yu mel noonu lal force ñu commencé démba yow lan nga déggee ci nit ñi ñoom nuñ ko nekk di dundee. ñu commencé ko si président bi. Waaw. parce que moom fi mu nekk moo nekk njiit bi nga xamante ne moo amee wàllum transport bi fii nii. si Gambie bi maanaam Transport Union. moom nag challenges yu mu wax maanaam comme jafe-jafe yu mu wax ne driver yi loolu lañ dee fees moo tax ñu dee def pass yu bari yi mooy Gambie amul yoon ba pare tamit yoon yi yaatuwut fi mu nekk léegi 3 su jotee nga war a eb from Westfield to Brikama trafic bi daf dee block. daf dee congest trop so léegi fi mu nekk nga war a stay si trafic boobu noonu almost 1 hour and half mu ne loolu comme ñoom driver loolu seen waste of time la. da ngay incur losses. waaw da ngay incur losses. ba pare tamit yokk fuel bi. parce que driver yi tam wax nañ ne fi mu nekk Gambie amul stable fuel pump price. ñoom government dañ di jékki-jékki rek yokk fuel price bi te loolu tamit daf day nekk jafe-jafe si ñoom duñ mën a jënd fuel bu seer ba pare ñu war a jógee from Westfield to Brikama dem direct. so ñoom tamit comme ñu dog pass yi loolu rek moo leen dee mën a dimbale ñu mën a am seen versement ak li nga xamante ne tam nañ ko mën a yóbbul tamit seen njaboot nit ñi ñoom tamit nag wax nañ ne comme Gambie bi rek xam nga nu mel Amadou affaire yi yombut ñoom tam wax nañ ne comme fi mu nekk nii pass da nga ko war a book like comme da nga ko war a sóoraale daal waaw parce que fi mu nekk soo génnee ak $50 yi dem jógee Brikama dem soo ñëw di nga spend more than that because doo mën a am waaw waroon na laa mun a yóbbu Brikama nga ñëwaat parce que Westfield Brikama $17 la waaye fi mu nekk léegi di nga fay more than 50 te léegi sax de waroon ngaa desee sax weccet because soo waree dem Brikama jógee Westfield di nga driver yi dañ laa wax ne Latrikunda wala Talindi léegi su jógee Talindi di see moto bi da mu ngay dem direct Brikama waaye du la ne maa ngi dem direct Brikama léegi from Latrikunda ñu ne Abuko then from Abuko ñu ne Airport Johnson su la neexee sax ñu ne la bu Sumbala wala ñu ne la direct Brikama te loolu yëpp da nga war a am pour toog si moto bi ko soo wàccee doo am moto Gambie suñu wàccee foog dafa mel ni ñëpp foo lañ dee wàcce 5 so fi mu nekk nit moto daf dee jafe moo tax driver yi ñoom tamit
ñu jël lifin boobu waaw ñu jël advantage boobu te léegi neexul bi neexul boo eggee si moto sax yow sa bopp mu ni moto bi di demee trafic bi nu ma dangay mujjee mere nga ne lii sax ma wàccee ma dox sax moom moo ko gën waaye distance bi doo ko mën a def ak yu mel noonu ñëpp xam nañ ko te wax naa ko li nekkul lu ees transport union président bi wax na ci li nga xamante ne xëy na moo tax driver yi di ko def waaye tamit léegi-léegi dafay wax ne sax mu ne ñàkk garage yi nga xamante ne amuñ ko ci dëkk bi because driver bu nekk fi la neex ngay taxaw so léegi fekkoon ne amoon garage bi nga xamante ne boo ebee Westfield doo romba Latrikunda yow moom foofu ngay em kuy dem Latrikunda si foofu lay dem mooy egg waaye léegi ku dem Latrikunda boo gisee moto buy dem Brikama sax foofu nga egg because yow dafa laa wax ne waa Latrikunda su fekkee tamit Brikama ngay dem di same thing waaye su fekkee ne moto bi nga xam dafa eb Brikama si dangay dem si garage Brikama bi mu eb from Westfield direct nga fay sa $70 amul taxaw waaye loolu yëpp li nga wax la yoon nag moo amul si dëkk bi waaw fi nekk président bi sax wax na tam lu demee loolu ne trafic si boppam road traffic regulation moo amul policies yi mu ne am na waaye li nga xamante ne mooy traffic regulation amut mu ne parce que nit ñi dañ dee paak si mu ne yoon yi dafa ndaw Gambie ñu ñëpp xam nañ ne yoon yi dafa ndaw waaye da ngaa gis kenn ñëw rek paak moto bi fi nga xamante ne nit yi foofu lañ war a taxaw ut moto su ko defee nag dafa gën a bloc trafic bi parce que yow foo paak sa moto bi moto yi yeneen moto yi foofu lañ war a romba yow nga paagee noonu si moto bi wax na tam si fi garage bi waaw parce que fi mu nekk ruuxa boo dugga garage la so dafa nekk loo xamante ne daal mu ngi leen a sonal ñoom as a union ba tax na ñoom ñu ngi def nationwide tour su kàddoom mu ne almost pare nañ pour seet li nga xamante ne mooy problème bi ak naka la ñoo seetee ne ñëpp daal dinañ si njëriñoo suñ paree suñ xamee la mooy problème bi bu too bi pare bala dina ñëw ñu waxtaan ak moom la lañ jëlee ci too bi ak yan pexe lañ war a mun a def ba gis ne lii ñu liggéey si ak kilifa yi ñu wàññi jafe-jafe yi beneen bi sax am na ñuy wax tamit sax ñuy joxoñ nguur gi ñu ne bu ñoo wàññi fuel lu mu ndaw ndaw dañooy génne press release wax ko yeebaane ko ñëpp xam ne nguur gi mu ngi wàññi waaye bu ñoo yokk di nga jékki-jékki rek nga dégg ne yokk ne doo dégg sax ne wax nañ ak nit ñi wala ñu wax Gambien si wala nit ñi ne fu mu nekk ni yokk nañ li nga xamante ne mooy price léegi beneen bi mooy MC xanaa nit ñi waxuñ tamit nguur gi lan lañ ci war a mun a def ana boos yi ñoom fi mu nekk kay dañ jaaxle sax nit ñi fi mu nekk Gambien si boppam ñoo jaaxle moo tax ñu ngi ñaax nguur gi pour ñu génn si ñu make sure ne comme transport issue bii nii comme mun nañ koo def li nga xamante ne daal dina dimbale nit ñi ak tamit dina dimbale nguur bi parce que fi mu nekk nii yow soo receivé salaire fi mu nekk salaire bi sa half salaire yëpp da nga ko dee fayee transport dafa nekk loo xamante ne dafa miiti torop dafa miiti ak tamit moo dee andi yi fii xulo yi $2 yi nii ñoom tam du jëndee fuel lu seer ba pare ñu laa delloo $2 te $2 yi daf dee andi issue yu bari si diggante appareil yi ak ñi nga xamante ne ñooy passengers definitely loolu moom loolu tamit depuis Covid bi ñëw ak yu mel noonu jafe-jafe bu ñu wàññee pass bi wala ñu yokk ko te $10 ñi af ñu ne léegi indiwaat nañ ko $8 am na ñu téye ba léegi ci 10 bi léegi boo leen joxee 10 dañ ñooy noppi rek duñ la wax dara soo leen laajtee nag ñu jox la ñeneen boo leen laajtee sax ñu boy yow joxeel 10 rek li garaawul waaye nag fekk tamit yow xam nga ne yow lan ngay daj ci yoon bi fekkee fi nga xamante ne fi nga war na fay $10 wala $8 léegi da ngay fay 10 jugi war fa fayaat beneen soo dafay gën a métti léegi solution bi daal xam naa ne est-ce que mën nañu si am solution sax yow si li nga foog parce que lii wax nga ko nekkul lu bees si réew mi nit ñi wax nañ si ba soona te ku nekk def ko expérience yëpp daal si fi régulation bi la ak yërmande tamit because foog naa suñu liggéey ñun ñëpp dañ dee liggéey like collectively su fekkente ne amuñ yërmande si suñ boppa kon foog ma ne dina mën a dem yërmande bi fan la war a jógee parce que yërmande bi mi ngi war a jógee si yow driver bi dañ ko jox moto bu liggéeyul versement bu jos ñu daaxa ko jël moto bi borom moto bi tamit soo jëlee mu jënd moto bi yóbbu ko si tali bi dafa am lu mu séntu because dafay fay taxe léegi nguur gi nag ñoom tamit boo waxee ñu ne nangam sangam doo xam sax naka la problème bi naka lañ koy résoudre nekk nguur bi am nañ si wàlla ba pare driver yi tamit am nañ si wàlla foog naa fuel price bi su wàccee driver yi duñ mën a jël seen own regulation yi nga xamante ne comme nguur gi tegul ko wala transport union bi teguñ ko duñ am right boobu noonu waaye fi mu nekk yow su fekkente ne yaa ngi yokk fuel every now and then understand nga te yow doo inform nit ñi ne sax fuel dafa war a yokk maybe in 2 months time or in a month to come léegi yow nga jékki-jékki rek yokk price driver yi ñoom tamit dañu loolu daf leen a pousse ñoom tamit pour ñu yokk ñoom it seen pass bi ak xam nga comme dañoo def daal nu leen neexee si kaw tali bi parce que ñoom tamit xam nga dañ am famille yi nga xamante ne dañ leen war a doon ba pare dañ am boss yi nga xamante ne ñooñu lañ nekk di dawalal te foofu loolu noonu foog ñu yóbbu versement so
du yombul du yomba daal léegi fu ñoo conclure yëpp léegi boo defee jàngat yëpp loo ci mën a jàpp mooy jafe-jafe yëpp ci nit ñi lay dellusiwaat. ci nit ñi la moo dellusiwaat parce que dafa nekk loo xamante ne dafa métti doo mën a fay sa taxe ci nguur ba pare yow amuloo li nga xamante ne mu ngi laa neex wala yow mënuloo enjoy sax yow sa own right. fi mu nekk nañ na government bi try daal ñu seet fuel price bi. dañ ñu waxaat tamit driver yi maanaam transport union bi tamit. parce que ñoom tam driver yi duñ mën a jékki-jékki rek def seen loi bu ees. non loolu moom mënut a nekk. driver yu bari na ñoom tamit loolu lañ dee sukkandiku daal. jékki-jékki rek génne seen. bu nguur gi defee ñu def. waaw nañ am yërmande nañ am yërmande suñu biir suñu amee yërmande suñu biir rek affaire yi dina dox. waaye léegi beneen bi MC rek finally mooy xanaa nguur gi mënuñoo provide nit ñi ay boss yóbbu nit ñi. time boobu loolu daf doon am boos yi nga xamante ne boos bi dafaa taxaw Banjul eb dem Brikama. beneen bi taxaw Westfield loolu boo ko defee waaw yow time boo xale nga yow fekkee loolu xam nga am na kuy wax suma noppay moom laay waxal sax xam na booy bu moom moo gën a disturb nit ñi fi waaw léegi xam nga loolu dafa am solo. waaye loolu léegi loolu amatul. boos yi dañoo daw from fii ba Basse ak Makaat yooyu waaye Gambia booy bu ñu amul ñeenti boos ñu tegu West bi xam naa driver yi tamit loolu bu boobaa beneen mbir la xëy na du nekk seen advantage waaye tamit coono bi dafa bari de. waaw du nekk seen advantage. waaye dafa xale sax léegi pour ñu moto sax léegi ñu bari si ñoom dañ dee struggle. comme kenn ku wax léegi rek moom daf di late léegi pour dem school. parce que wala léegi sa paasam bi dafa jeex parce que yaa ngi war a dem school. amuloo direct moto bu laa yóbbu Westfield from Brikama so foog nga dog pass boobu léegi yow soo dogee pass boobu noonu yow yaa ngi war a ndéw ba pare yaa ngi war a ñib si waat dafa nekk loo xamante ne dafa métti torop Amadou dafa métti. waaw dafa métti Gambia daal mu ngi noonu fu mu nekk nii. wala transport service bi tam ñu seet Gambia transport service bi tamit ñu seet boos yi naka lañ ko mën a génnee si biir réew mi nga xam ne nit ñi dinañ mën a dem seen place liggéeykaay ñu wàcce tamit delluwaat on time waaye fu mu nekk yow soo wàccee 4 o'clock nga war a dem Brikama léegi 7 ngay àgg kër wala 8 o'clock si guddi parce que moto amut. mun na am yow amuloo xaalis pour fay dog-dog yi paas yooyu noonu keneen am na léegi sax su timis jotee dañoo ne $50 si Brikama Westfield. Brikama 50 yow soo amul loolu noonu da nga war a toog xaar ba am moto bi nga xamante ne di nga si mën a fay $17 si nga dem. definitely xam nga nguur gi loolu foog naa c'est good idea comme na ko waxee. ñoom Gambia transport service dañu war a génn because tamit loolu yëpp si nguur gi because ñoom si nguur bi lañ bokk. waaw léegi li ñu war a def su fekkee ne ñu ne depuis nit ñi ban time la ñoo dem liggéey boori 6 7. ba 8 latest by 10 let's say 9 diggante boobu 6 o'clock si suba boo si war nañoo taxaw position Brikama nga am benn bu nekk Brikama wala xam nga am beneen bi nga xam ne dafaa taxaw Westfield. ñu dem Banjul dem ñëwaat. dafa wàññi lu bari ci yoon bi. bari te loolu da nga gis ne ñoom dañoo daw dem balaa trafic gi di boor dina fekk yóbbu nañ ñu bari. waaw su fekkee tamit xam ne nit ñi foo la ñu wàcc ñu commencé ñoom 3 ñu daw ba boori 5. waaw su fekkee boos yaa ngee daw sa ba pare ñu wàcca driver yi ñu ngee daw loolu dafaa gën a yombal affaire yi. waaw parce que nekku ne ñoom ñooy mën a dugg si boos nekku ne ñoom ñooy mën a dugg si. exactly léegi gële waaw li tax affaire yi métti mooy ñëpp seen moto yi la ñoo xaar. te ñëpp di same time la ñoo wàcc. léegi da nga gis ñeneen ñi ñoo wàcc sa close di profito xaaral ma gaaw balaa garage bi di fees. léegi comme duñ ne wàcc on time su fekkee foo lañ war a wàcc dañoo wàcc 3 loolu yëpp ñu ngi sóoraale trafic te xam nga loolu jaaduwul loolu moom ku liggéey si 8 ba 4 ngay profito ay wàcc 3 wala half past 3 nga ne tati mi moo des xaaral ma gaaw suma xale yi ak yu mel dama war a jël suma surtout jigéen yi daf dee métti lool kilifa war nañ seetaat yëf yi definitely borom moto yi sax ñi nga xamante ne dañ moom seen bopp am seen moto bopp sax def day métti ak ñoom waxatuma la ko amul moto parce que doo am fooy daw yoon amul wax nga ko mu nekk lu am solo ñu gërëm la bu baax ci taxawaay bi amati na solo te li ñu indil foog naa ne ñuy seetaan gis nañ seen bopp ci yëf yi ñu am yaakaar tamit kilifa ñuy seetaan ñoom tamit war nañ cee mën a def taxawaay wax bi nag bëri na waaye nañ gën a def actions nañ gën a jëf te at mi nag foog naa ati wax la réew mi MC élection la de élection la waaw te xam naa ne bii moom ati wax bi mooy gën a jëf mooy ëpp jëf bi loolu moom mooy loolu su ko defee ñu bàyyi la nga tàggatoo incha allah. jërëjëf Amadou di jaajëfal ñëpp yi nga xamante ne ñu doon seetaan fii nii si GMA. ngeen toog rek ba gisaat MC fii si GMA ak Amadou Kanté. incha allah jërëjëf loolu du yàgga moom ndaanaan la day ñëwaat ñu yaatal thank you very much MC lu mu ñu indil am na solo bu baax ci wàllum transport bi wax naa ko du ñàkk sax kilifa yi
ñoom Bala ak gars yi transport union ak ministre of transport ak sax GTSC bu jaree ñoom tamit ñu wax ak ñoom ñu seet la mooy yan pexe lañ am pour lii ñu gis ne wàññi nañ jafe-jafe su ko defee gannaaw loolu ñu jël short break then ñun dellusiwaat indi leen news post yi tamit ñoom seen xibaar yi te la lañ xëyee we will do that we just take a short break and come back with the news brief. Stay with us, we'll be right back. Star GSM. Star GSM. Felay promotion bana fina molye minul be mararing tanko bundala Gambia banko kanjang minu buko policeol armed forceol immigration customs anil lanjurtol datalar bala keta smartphone minka sannu wini woro wala sang wini woro doma isa soto minka sannu wini woro sang wini lu minka sannu wini lu sang wini nani imanda smartphone doma simple phone fanan minul ka sannu kemelula sang kemenani talulu milbe kemenani talulu sang keme sabatalulu ning original techno simple phone minu ka sannu keme konontola sang keme worwula isa soto mobile ambulance odum keme woro domma Star GSM e tabletu soto le pro dinningol wuli kilin keme sey domma isa soto ning tabletul minu ka sim card uta wili fula keme saba isa soto HD universal remote ul fanam bijele flat screen ol mini yalon ko la receiver be konole 42 lombang wala 43 inches isi soto no $4,999 wala $8,999. Star GSM manda wodo mala ngani original face mask sol sotole minsal tanka coronavirus sotola nga air freshenal fanan sotole pour alla sabati dinkiral aning official nyim bala muran tulul fanan bijele nyim flash couple ka bonali America alse muna fangala la official do wara alla sabati dinkiral pour jikando wala jisuma anda se sambano tilo mume ngani designer spray fanan sotale min zero ka tarafengo bala fo montoro wati monni nali andi botanam France le anin Dubai isina njibe no na bumbato memfele kombosila drive serekunda OJ Johnson nyati lingol wala nanyun acca mu ngi noonu ñu dellusiwaat ñoo ko diggee woon te xam ngeen ne diggee boor la ñu dem ñëwaat indi leen li nga xamante ne mooy news post si luñ xëyee seen xibaar yi ñoom tamit ci Wednesday suba sile comme xam naa ne taamu ngeen ko bu baax ngeen koy xaar saa su ne tey nag xam naa da ngeen koo namm bu baax ñoom Mr Mendy Abdoulaye Mendy ñu ngi ko nuyu tey teewul ci jotaay bi waaye ma seet rek li nga xamante ne mooy news post yi la lañ xëyee tey ci seen xibaar yi gannaaw bu jaajëfale ba GSM ñoom ñi nga xamante ñoom ñoo delal segment bii nii ci loolu ñu am ñetti newspapers tey newspaper yi nga xamante ne am nañ ko mooy di Daily News The Voice newspaper ak The Standard newspaper loolu lañ am tey ci suba si la su ko defee quickly rek comme niñ ko defee ñu doore ko ak The Voice newspaper ci suba sile ñoom tey luñ xëyee si seen xibaar comme niñ ko gisee lawyer Dabo nobody loves this nation more than me moom Ousainou Dabo moom mooy wax another story on The Voice says men should be frontline fighters against endometriosis Kanute, and another one fuel transporters urge government to empower GNPC amid fear of losing job. Now, different options on COVAX jab. That's what is also reported on The Voice. And another story also says ex-President Jammeh linked to 2005 murder of 59 West African migrants in the Gambia. And the last but not the least, of course, says first tranche of COVID vaccines arrived in the Gambia via the COVAX initiative. So those are the stories reported on the front page of the Voice newspaper this morning. Just we'll look at one of the stories quickly. Now, we'll talk about Ousainou Dabo's comment. The lawyer Dabo says nobody loves this nation more than me. Now, UDP leader Ousainou Dabo has said nobody loves this nation more than me as he finally addressed the issue of the draft constitution. Dabo was among the nation's political leaders who met former Nigerian President Dr. Goodluck Jonathan
recently in Abuja as the fate of the draft constitution continue to hang in balance. Now, speaking at the UDP's Manya office on Sunday, Dabo tweeted his love for his country and how it made him took on Jammeh in 1996. Dabo said those people talking about national interest, who among them had his son or brother arrested? I was jailed, Langmaran was jailed, and he died shortly after leaving jail, all for the national interest. So Gambians say they want this constitution and they do not want anything altered from it. So that is, there's a lot more that he have said, but if you want to have more of his comments or what he said, you can just find the Voice newspaper. And from the Voice, we quickly move on to the Daily News paper. Also, they are reporting this morning that Ghanaian survivor orders testify on massacre of West African migrants. The paper is also saying a fire destroyed dozens cattle farms in Kenya. And another story they are also reporting this morning is the Nigerian victim calls for justice at Gambia Truth Commission, ex-President Jammeh linked to 2005 murder of 59 West African migrants. And still on the daily newspaper, AFDB provides $320,000 grant to ECOWAS digital financial operations. And the editorial is saying when government does a good homework, the draft can pass. All right, and the special. Well, I think I would just let this one go. Yes. So those are the headlines on the on the daily news paper this morning, and we just look at one of the stories there reported on the paper this morning, and we're gonna look at, of course, that is, of course. Yes, we want to talk about the COVID-19 vaccines finally arriving in the Gambia. 4th tranche of COVID vaccines arrive in the Gambia via the COVAX initiative. Now, Banjul. Now, the Gambia has received its first shipment of 36,000 doses of COVID-19 vaccines through the COVAX facility, less than a week after the Minister of Health submitted the required documentation for the delivery of the vaccines to the country. The AstraZeneca's vaccines were shipped by UNICEF on behalf of COVAX from the Serum Institute of India and arrived at the Banjul International Airport Tuesday night. More shipment of the COVID vaccines and syringes syringes are expected in the coming weeks. With the arrival of this consignment, the Gambia joins other African countries such as Ghana, Nigeria, Cote d'Ivoire, and Angola, who recently received COVID-19 vaccines under the COVAX facility. So that's the good news. Finally, after a long wait, and Gambia have received over 30,000 COVAX vaccines, yesterday through the COVAX initiative. So we hope there will be much more of it coming in the next possible weeks or so, and how these vaccines would be conducted, we'll see. But I understand frontline health workers and the elderly, as the minister said earlier, that would be the first to receive the jab. Now, from of course the Voice and the Daily News, we finally end today's newspaper review with the Standard newspaper, who are reporting government plans to prosecute perpetrators after TRRC, and NAMS, who rejected draft, now ready for dialogue, and Basori Khalif Yusuf Dabo dies. And another story on the Standard, as you can see on the screen, says OJ denies destroying PPP, and migrant massacre survivor accused police of severe torture. And another one on the Standard, 3 years Jordan takes fresh play, denies charges. And the last but not the least on the Standard says Ian Kuba admits talking with Alaji Kanyi on phone.
So those are the headlines reported on the Standard newspaper this morning. And finally, on one of the stories, we look at the PPP saga, still ongoing or still being talked about, because a veteran PPP politician and former interim leader has denied accusations by renegade flag bearer aspirant Tumanjai that he has finally succeeded in destroying the PPP. Tuma, the Banjul South Nam, walked out of the party's congress in Brikama Bar last weekend, claiming foul play, multiplication, and fraud allegedly masterminded by both OJ and James Gomez, the party's only minister in the government. Now, confronted over these allegations, OJ said he took over and guided the PPP at a time when no one was around, went to jail for its sake at a very difficult time when all other members were not available. I was selected by Sir Dowda to lead the party after the ban was lifted. Then how on earth can I turn and destroy what I stood for and even went jail for, he asked. So that's where I'm going to end the newspaper review. There is more to check on these newspapers, of course, on the Standard, on the Daily News, and on the Voice newspaper. But we say thank you to all of them to allowing us to use their papers every day on this program. And of course, for you too, if you want to have more on these stories, please find a copy from each of these newspapers. And we say thank you, as always, for the pleasure of your company. This all how much we got time for today. And we'll be back tomorrow, inshallah, God willing, for another edition of the same program. And of course, stick around and go away. TRRC proceedings will start any moment from now, and we'll link you up to the proceedings as always, so you can watch and hear live on Africa TV. But once again, thank you for being there, and it was good to have your company. Till we meet again tomorrow, inshallah. Thank you very much, and to have a very, very pleasant day. Jërë ngeen jëf mbokk yi, bés suba ak jàmm fii la ñu amante ak yéen, bés suba ñu dellusiwaat ci beneen édition ñu gën koo yaatal bu baax a baax. Jërë ngeen jëf ci safo bi, waaye tamit ci kóolute bi. Suba mooy rendez-vous ci beneen édition. Jërë ngeen jëfati, ba suba. Gambia may be the smallest country in Africa, but it will host the second largest gathering of world leaders in 2022. To successfully host the OIC Summit and put the Gambia on the global stage, the government of the Gambia set up OIC Gambia to mobilize resources for the implementation of key development and infrastructure projects on a scale never seen before. 20 new roads will be constructed across the country, and the Bertel-Harding Highway will be expanded into a dual carriage highway of 2 lanes on each side from the airport to Sting Corner. All people in the Gambia deserve clean water and a constant flow of electricity. Therefore, an entirely new water system will be constructed, including new transmission and distribution networks to meet the increasing demand. In order to provide a more reliable supply of electricity, the OIC Gambia project will replace and double the capacity of the NAWEC transformers and overhead electric cables. We will equip the police with modern apparatus and technical training in an effort to keep the streets of the Gambia safe. By building the largest international conference center in the region, a 5-star hotel with state-of-the-art facilities, first-class mobility services, and improving the VVIP experience at the Banjul International Airport, OIC Gambia will position the Gambia as the leading